Alright. Welcome sa atong episode 3 sa Programming 101. This is your host, Charlang, Random Burn. Okay, today, this video is sponsored by Nescafe Classic Stick. Atik lang, pero bitaw, sa mga gusto mag-code diha, kaniyang akong ginainom na kape. Manang hype cake ko. Pero bitaw, Nestle, basi ganahan mo magunsa. So, for today, we will tackle one of the most or isa sa mga lingaw na topics, which is operators. So, basic operators, comparison operators, and logical operators. Also, ang control structures. So, first and foremost, basic operators. Most sa ilaha, magian man nato ni sa atong basic calculator. So na si addition, si subtraction, multiplication, and division. Siguro ang mga bag-o diri sa inyong panan-aw is si modulus, si increment o si decrement. Okay. So dili na nako explaining addition ang kaning basic 4 kanin mag-focus ko dire. First of all, sorry sa iro. Si modulus, it works the same as division. However, si division, gina-return niya ang result mismo sa imong gi-divide. However, si modulus, ang yang gina-return ang remainder. Okay? So, ang remainder itself ang gina-return ni modulus instead of ang katong result. I hope that made sense. Sige lang. Si increment, basically ginasaka lang nimo ang value by 1. So if let's say na kay variable x with a value of, or an integer x with a value of 1, if we're gonna say x plus plus, then may mo siyang 2. Same goes sa decrement. Gina-decrease niya ang value sa isa ka variable by 1. Most of the time, this works only sa mga number type na data types. So, dili siya mag-work sa characters and string types. Okay? It's the reason why is very self-explanatory. Okay. So, next, dali naman yung basic operators. So, next na ata. Comparison operators. Kung si basic operators, mathematical siya. Si comparison operator, and again, sorry sa ero. Si comparison operator, ang yang gina-return, or yang gina-unsa is gina-compare ni ang duha ka expression if gina-compare ni ang duha ka expression and gina-return niya kung ang kato siya na expression kay true or false. Okay? I'm sorry, gina-compare niya ang duha ka values rather, dili expressions. Kato siya. Gina-compare niya ang duha ka values and gina-return niya kung true or false na siya. Okay? So, example ani, or ang comparison operators, kay natay equal to, si not equal, si greater than, si less than, si greater than or equal to, o si less than or equal to. Equal to is represented by duha ka buok equal sign. Burn nga nung duha ka buok equal sign. Kay kung isa magud ka equal sign, naga-assign tag value. Okay? If we want to assign a value sa isa ka variable, isa lang ka equal sign natong gamiton. But if we are to compare two values or two variables, duha ka buok equal sign para maingon na to ang sa computer na, hey computer, is x equal to y? Okay? Sa not equal is represented by the logical not and an equal sign. So,
not equal, basically ginaingon nimo is sa example, computer, si x ba dili equal kay kung y? Okay? And kung dili sila equal, mo return siya og true. Pero kung equal sila, mo return siya false. Okay, greater than, basic lang kayo. Si x ba mas dako kang y, or less than, si x ba mas gamay kay y. Dirita sa greater than or equal to. During sa among class, medyo daghan og nalibog kay since naa may greater than tapos napad yun yung equal to diri sa taas, medyo daghan og naglibog ani na part. This is, or greater than or equal to is represented by the greater than sign and an equal sign. We are basically asking computer kung, hey computer, si x ba mas dako or at least kapareha kang y? So let's say si x and si y both have the value of 50, then this expression would return true. Okay? Same goes kung si x 50, 51, 52 increasing and y would stay sa value na 50. Same goes sa less than or equal to. So meaning kung si x mas gamay or at least kapareha og value ni y, then mag-return siya og true. Okay? So here are some examples. So 80 is greater than 50, which is true. 50 is greater than or equal to 50, which is still true. Even though na natay greater than the sign, we are still asking the computer if it's at least equal. Okay? Same goes sa 1 is less than or equal to 2. Since less than man siya, mag-returning siya na expression of true. Now, is kaning siya example, dili ni siya trap ha. This is actually returning false because we have two string values. Now, to check for string values, dapat same sila. Since ang ato ang operator na gigamit is equal to. So for this to return true, dapat burn is equal to burn. Okay? However, next is gina-ask na to si computer kung is burn dili pangit, dili equal to pangit, which is true. Kay dili man equal si burn og ang word na pangit. Okay? And of course, we have our float example here of 2.8f less than 9.99f. However, these operators are used for only single expressions. What if we need to assert duha ka buok or multiple values and or expressions? That's where logical operators come in. We use these types of operators kung kailangan na to i-check na ang duha ka expression, kung tinagduha na ka expression itong kailangan na pong check. Excuse me. So natay tulo ka buok logical operators. We have the logical AND, the logical OR, and the logical NOT. Si NOT na kita naman ninyo si NOT ganiha there is a comparison operators. So not equal, same goes dire. So let's focus sa ato ang logical AND and logical OR expressions. Si logical AND is represented by 2 ampersands, while si logical OR is represented by 2, I don't know, bars man natang tawag ani, basta ka nang taas dapit sa enter sa keyboard. You should see that sa inyong keyboard kung namoy regular keyboard. Okay, so si AND, ang require ni AND para siya mag-return og true, kailangan both expressions sa isig side niya kay true. Si OR,
para mag-return si OR og true, kailangan at least isa kabuok na expression ang mag-true. So balikon nako ha. Si AND, para mag-true si AND, kailangan both expressions sa both sides niya kay mag-return og true. Whereas si OR, at least isa sa sides niya kay mag-return og true. Para sila mag-return og true. I-explain na ko ni siya sa truth table nato. So, nata example dire. So, for example, we have two expressions. So, 1 less than 2 and 1 greater than 3. Since AND operator ang ato ang gamit, dapat both expressions, kaning dire na side o dire na side, dapat mag-true siya for this to return true. That's why we have false here. Since 1 is less than 2 is true, however, 1 is greater than 3 would return false. That's why false siya. However, sa second na to na example, natay 4 is less than or equal to 5 and 1 is less than 3 and both expressions are true. That's why we are returning true. Sa OR na pod, we have 1 greater than 2, which is false, and 3 greater than or equal to 2, which is also false. Anong true man eh? Wait lang. Namali ko og sulat. Dapat false ni siya. Sorry. Tao lang po. Greater than detong gamit. So tama siya. True siya. Sorry, medyo sabog ko. Anyways. So, natadre. Fourth example, we have 1 is equal to 1 and 2 is equal to 2, which is both true. That's why we have true here. So, as I mentioned earlier, natay truth table. So, sa truth table, natay sample dre para mas masabtan ninyo ang power ni logical AND o ni logical OR. So, let's say we have expression A and B. Okay? So, if expression A is true and expression B is true, when we say logical AND, it should show or return true. Whereas kung logical OR, it still would return true. Now, kung si isa sa ilaha is false, so sa kanina example si B ang false, mapansin niyo na kung AND atong gamit, false ang return value niya. Whereas kung OR, true gyapon. Kung baliktaron po nato, si A na pod ang false, si B kay false, mapansin po ninyo na false gyapon si logical AND and true si logical OR. However, kung puros na sila false, of course, false na pod ang return sa duha ka operators. Okay? So I hope nasabtan to siya, and that would be our logical operators. Now we are to tackle na control structures. We are also to apply operators gamit ang we're going to apply operators sa tuang control structures. So unsa ang control structures? Di na ko ni siya basahon. Basically, ang control structure is like a switch sa train. So kung makita ninyo ni kani siya, mura siya ginakontrol niya ang dagan sa train, di ba? Kung madto siya sa left, edi sa left madto ang train. Kung i-move niya sa right ang switch, then madto siya sa right. Ginakontrol nimo ang flow sa imong program. Okay? So sa control structures, for now, ako i-tackle is tulo ka buok basic na control structures. Si if else, o si if else if. Okay. Unsay nakalahi ani nila Bern? Okay. Magsugod ta kay if.
If you still remember our topic sa flowcharts, nani ang itsura kung if lang. Now we have here a basic flowchart sa if na to na control structures. So we start and check the condition sa to ang if. If mag-true ang condition dire, then i-run niya ang block of code. After ana, iyang i-terminate ang program. However, kung mag-false ang condition, dili siya masulod dire and diretsoon niya terminate ang program and walay may tabo sa program. Example ana, or kung sa Java ta mag-base, inani ang iyahang syntax or inani siya pagkasulat. So, example, we have a variable x here of type integer with a value of 5. We check the value, or we check using the condition x greater than 4. So, if si 5 is greater than 4, then i-print sa to ang program ang word na correct. Otherwise, kung ibutang nimo diri si x kay 4, mag-false ni siya na condition and dili niya sudlon ni siya na part. So walay may tabo. Makita lang kag blank na screen sa imong output. Okay? So inana ka basic si if. Kung if lang na structure, kung mosulod or kung tama ang condition, then i-run yang block of code. Kung dili, i-terminate niya ang program or ang kato siya na part. So next we have if else. Si if else, kung sa flowchart pa, inani niya ang itsura. So natay condition, kung mag-true siya, idagan niya ang isa ka block of code or statements. Kung false siya, lahi na block of code yung sudlon. Okay? So makita na ninyo tong ginapasabot na ko na marag switch sa train, wherein kung tama siya or kumanto siya sa left, edi kaniyang i-run. Kumanto siya sa right or false siya, kaniyang i-run. So syntax, we have here, if the condition is true, then run statement 1. Else, we run the second statement. Okay? So, for example, we have a variable x, type integer, with a value of 1, and then we're going to check it. So, if x is 1 is greater than 2, which is false, i-delete niya ni sudlon. Instead, mo skip siya dire, check niya ang else, print niya ang 2. Now, question. Bern, if kani siya na expression kay baliktad, if x is less than 2, which is true, i-print niya ang else? No. Since nag-true naman ni siya, mugawas na ni siya sa kanina block of code. Kung mapansin ninyo sa ato ang flowchart, if mag-true siya, sudlon lang niya ang statement and then madto na siya sa end part. Dili walay arrow na padulong sa next statement or sa false statement. Kay mahulog man na si else ang false statement. Okay. So I hope nasabtan to siya. Okay. And last but definitely not least is if else if na control structures or control structure. Sa control structure or sa flowchart ni if else if, inani ang itsura. So basically, naanay duha ka book or even more than 2 conditions. So we have condition 1, kung mag-true siya, mag-run check statements or output niya, then i-terminate yung program. Else, mag-check siya for another condition and then check kung kato siya na condition, kay mag-true or mag-false. Question sa mga students is, pwede ba siya, pwede ba siya more than 2 cases or conditions? As many as you want. So, pwede ta maabot og case 1 million kung gusto ninyo.
However, the same goes, kung false ang pinaka-last na condition, mato siya sa else. Okay? So, unsa itsura na niya? Sa to ang syntax, we have here, if condition 1 is true, then we run statement 1 and then we terminate the program. However, if it's false, we check for the second condition. If it's true, we run that statement. However, we run that statement and terminate the program. Pero kung false gyapon, masulod na siya sa pinaka last na else statement and run that instead. Burn, kung walay mag-true sa lahat tapos walay else, unsay may tabo? Blank lang siya. Kay wala may else na mo salo na unsa sa code na to. So for example, kung kaning condition 1 o condition 2 puros na sila mag-false and then wala ning else statement, blanko lang siya. Walay statement 3 na may tabo. Okay? So sa example na to, we have variable x with type integer with value of 1, and we're going to check kung si x ba greater than 4, which is false. So mo skip siya dire. Check niya, is 1 equal to 3? No. So skip na po siya dire. So i-print niya lol. Okay? If x had the value of 5, then pagsulod pa lang niya dire, 5 is greater than 4, which is true. I-print niya ang view and then skip na niya ni tanan. The rest dire. Kung 3 po datong ibutang sa x, then sa second siya na condition mosulod. And i-print niya ang hoy. Skip niya ang view o ang lol. Okay? And again, sa kung gi-mention ka ganiha, it doesn't matter kung pila ka book else if inyo ibutang ani. Bahalag magdaghan mag 1,000 mo ka book else if dia. Kamura ba tayo kapuyon mag-code? Okay? So, to summarize, we tackled the operators. We have the basic operators, sila plus, minus, divide, modulus, increment, decrement. The comparison operators, si equal to, not equal to, and the logical operators, we have and, or, og si not. And we tackled control structures, or the first three sa control structures, which is si if else, and si if else if. That's it for today. I hope daghan mong natun-an. Kung naman may mga questions, feel free to comment. Like, share, and subscribe today, guys. Basig ganahan mo masuporta. And once again, this has been Random Burn, and have a great one.